peut-être qu'elles te demanderont peut-être des termes techniques, mais normalement, ça devrait aller. C'est pas plus technique que ce matin, au niveau des termes employés. Dernier petit réglage et on va pouvoir commencer. Thierry? Oui, je t'entends maintenant. Est-ce que tu peux mettre le micro, en fait, pour les interprètes, c'est plus facile si tu as un micro. Mais il y a trop d'écho pour elle. Ah, là, c'est bien, là, comme ça, vas-y. C'est un casque avec un micro, donc normalement, c'est bon. Ah, super. Je demande juste à l'interprétation si ça va mieux pour vous ou pas. Vous m'écrivez dans le chat. Si c'est OK, je vais commencer, ça va? C'est bon pour l'interprétation, tu peux y aller. OK. Est-ce que vous pourriez remettre la table juste devant? Oui, Marie, je te donne un coup de main. Regarde à l'écran. Est-ce que tout le monde m'entend? Do you hear me? Oui, très bien. It's okay. So, I'm working now with my cell phone. That is the installation, the facility for the necropsy, the telenecropsy. So you have the laptop, you have one GoPro taking records of all the necropsy. There's another support where I will put my cell phone after. It's for to avoid the camera of my laptop. I'm using a specific app to use my cell phone. That is very useful. Everything is in the necropsy room, and the top support is for a large screen when I'm doing necropsy demonstration with a lot of participants in the necropsy room. So that is the purpose. Vous pouvez bouger la table maintenant? This is the purpose that will be necropsy today. It's a Fosena conservation code. It's 2. The animal was frozen some weeks ago for the necropsy demonstration of today. As explained by Sandro just before, the first step of the necropsy after weighting and measurement of the body length is to estimate the conservation code. Here is a fresh animal. The skin is still completely intact. After you may evaluate the nutritional status, you put the animal on the belly. It is more easy. And then you are looking for the dorsal aspect of the muscle. Here is completely depressed. So there is in addition, the neck is completely visible. Those are 2 elements to evaluate that the animal is in very poor nutritional status. On the table there, you have different boxes. That is the equipment to perform necropsy in the field. You have one box with personal equipment. You have one box with the samplings elements, samplings material. Could you remove the yellow box there? And then after you have the last box, the gray box, is for the cutting equipment. That should be always in a box that could be locked. So we will start now the necropsy. If you have any question,
do not hesitate to interrupt me. If you need more, if you want to have some explanation in French, it could be okay. Pousse-moi un peu plus le marsouin par là. Attends, c'est la caméra qui doit bouger. Bouge-toi. Okay, I guess it's okay. Online, there is also my colleague Etienne Levy, and all the technical aspect of the online necropsy, tele-necropsy, have been developed for years and years here at the department, and also in collaboration with Etienne. And now we try to start to develop the concept also in collaboration with France, because in France there is no, up to now, the situation will change, but there is no officially vet associated with the Pelagis stranded network. Pelagis is the name of the stranded network in France. And recently in France, they had frequently they had mass stranding of dolphin in the Gulf of Biscay, the Gulf de Gascogne. And the causes of death is always associated with capture in fishing nets. But up to now, there were no vets associated with the investigation. And the advocate of fishermen say to the biologists working at the Pelagis that the necropsy report were without any value because there was some without veterinarian. That was not necropsy report, but it was considered as dissection report. So all the value of the necropsy was completely impaired by the fact that the necropsy was not done by veterinarian. So it's very important to also in forensic pathology to perform necropsy by trained veterinarian or trained pathologists. Sorry for those few minutes to finishing the preparation of the necropsy. So it's around midday. There will be a short demonstration. The full video will be available on the website, and different video will be available for you. You must have personal equipment, and a very important is those specific those specific gloves to avoid cuts with a knife. Personal protection equipment is very, very important. Why? Because there is a there is a direct risk of injury by cutting, but in addition, those marine mammals, those cetaceans are also carriers of zoonotic disease. Zoonotic disease, as you know, is a disease that could be transmitted from animals to humans.
that is very well known at the moment with the COVID situation, but that is very well known in the veterinarian world. And among the zoonotic disease, the most frequent disease is Brucella. Brucella is very well known, and the bacteria is present for around 10% of stranded marine mammals. So the animal was measured and weighed before. Then after, the first step is to measure the blubber thickness, always at the same place. The easier way is to remove a strip like this of blubber. Like this, you may measure the blubber at 3 different locations: dorsally, laterally, and ventrally. Here, the blubber thickness is relatively thick, but as I said before, the animal is relatively emaciated. So the emaciation is more linked with the amyotrophy. Pour le rapport, tu peux noter que émaciation sévère associée à l'amyotrophie. Then I will measure the blubber thickness without the skin layer. So it's from ear to here, and it is 16 millimeter. Laterally is 20, and ventrally is also 20. So it's relatively good for apoptosis. Next step is to collect samples for toxicology. I'm always cutting 2 large pieces of blubber. One will be collected and stored in aluminum foil, and the other will be stored and frozen in plastic bag. Okay. And then after the samples is put in a plastic bag, and on the plastic bag we are putting a label with the identification of the animals. Clearly on the labels you have the reference of the animal, the species, the date of necropsy, all the information, and also the tissue identification. Here is the blubber. Next step, I will remove the blubber layer dorsally. Up to the head, like this. Il faudrait chercher la poubelle. As Jean-Marie explained you, there is double articulation of the rib, and in front of the scapula, you have the prescapulary lymph node. The scapula is just here behind. I will remove the blubber here. So you have the flipper, and then here you have the scapula. That is the scapula here.
Étienne, n'hésite pas à intervenir si jamais il y a quelque chose qui ne passe pas bien à la caméra, s'il te plaît. Oui, Thierry, tu m'entends? Oui, je t'entends. C'était pour savoir, pour être sûr, ta GoPro, elle est branchée en USB? Mais là, c'est avec le téléphone que je filme. Et j'ai aussi la GoPro, mais qui n'est pas connectée en USB puisqu'elle enregistre. D'accord. Et ton téléphone, c'est lequel? C'est l'iPhone qui est connecté en USB. Le 5? Le SE. Et sur Zoom, est-ce que tu as bien activé la vidéo HD dans les paramètres vidéo? Parce que maintenant, Zoom supporte le Full HD, donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Oui. Ah oui, il est activé. Le HD est activé. Ok. Je viens de vérifier. Donc c'est le téléphone qui limite, du coup. Ouais. Sur Zoom, en tout cas, c'est défini en HD. So clearly, here we have the scapula, and in front of the scapula, it would be possible to find the prescapulary lymph node. Very important to collect this lymph node. The easy way is to cut soft tissue between the scapula and the thorax, like this. And just here, in front of the scapula, you have the prescapulary lymph node. It's a very big lymph node here. Then that is a normal position of the scapula. And in front of the scapula, you have here the lymph node. This lymph node should be collected for histology, microbiology. But as this animal was frozen, I will not explain you today how to collect for histology. I will just show you for microbiology. So I'm taking a small pieces and I'm putting the samples in dry container. And again, directly on the container, you are putting a label with again, all the information concerning the animals and the description of the tissue. Then after all, the tissue may be removed. I forgot to explain that this animal was a male. On purpose, you have a genital split just here, and the anus is back. So to see the penis, the easy way is to cut along the opening. Thierry, il y a des questions qui apparaissent sur le chat. Est-ce que tu veux que je te les lise au fur et à mesure ou on voit tout après? Oui. Ce serait mieux de le faire en direct, comme ça je peux animer la discussion. Alors, il y a A5 qui demande avant l'autopsie, est-il nécessaire d'examiner la peau, mais également les orifices urogénitales, cavité buccale, et également le pénis pour voir si c'est un mâle? Merci. C'est ce que je suis en train de faire. Donc pour le moment, décroche, raccroche. Here is the penis, indeed. Okay, the anus was observed. You may also check for the
the eyes on those sides, also the mouth. The mouth is more easy at the end when you are removing the tongue. Then after, I will start to open the body. There are no specific lesions on the skin. It's important to remove blubber on large area of the body, because sometimes you have subcutaneous lesions such as bruise, hemorrhage, or for example here, you have a tiny yellow spot like this. I will try to show you. It's very, very small, but those tiny spots in the blubber, that is petechia. Tu peux noter présence de pétéchie dans le lard. C'est juin. Next step, I will remove the muscle dorsally, but before that, you may observe that the interface between muscles and blubber is edematous, edème sous-cutané. I'm always removing all the muscle dorsally. The muscle is very, very thin. Le muscle dorsal est vraiment très, très, très fin. And then now I will cut 2 pieces of muscles again for toxicology. 1 piece for organochlorine. Then those samples are stored in aluminum foil. And the other piece is for heavy metals. And for heavy metals that will be stored in plastic bags. Ideally is to remove the muscles here. Like this, it would be easier for you to make the dissection of individual rib. There are different methods to open the thorax. You may cut the rib, but that is complicated and a little bit dangerous. The easier way, at least for my personal experience, is to make a dissection of the rib individually. For that, you have to open firstly the abdomen, the landmark, because it's not always easy to find the right place. The landmark is to find the last rib. And you are going to the extremity of the last rib, that is the last rib, and that is the caudal extremity, and you may puncture here. And then you are sure to be directly in the abdomen, like this. My finger is in the abdomen. I will cut now all along the last rib. That is a diaphragm, and then now my finger is in the thoracic cavity. We are continuing cranially, and then relatively easily it would be possible to cut the articulation between the lateral process of the vertebrae here and the rib. As Jean-Marie explained you, for the first rib, there are double articulation. So after you have to cut like this, deeper, to cut the second articulation.
You may apply exactly the same technique to open large whale, but you must use a crane. Without a crane, you should avoid to start necropsy because it's necessary to have heavy equipment, at least in our area. Then now all the ribs have been cut. And again, as explained by Jean-Marie, there are two parts in the rib. The first part is here, the second part is here, and between the two parts, there is an articulation. And then you will cut there, just RD, between the two parts. And that is very easy. That needs some expertise, some experience, but that is very, very easy. So some topography now, that is the length. That is the diaphragm. That is the position of the diaphragm covering most of the viscera in the abdomen. So you have to remove the diaphragm to see exactly how the abdomen is. I will continue to open the abdomen. Up to the hand. Okay, like this. The abdomen is anteriorly open. So that is the first part of the stomach, the forestomach. There are 4 parts. Just behind, between the stomach and the pancreas here, you have a round, tiny organ. That is the spleen. Okay. You have here the liver, all the intestine, the kidney dorsally with the adrenal. I will give detail after, sure. And then here the testes. I will explain. Je vais expliquer peut-être en français parce que ce sont des termes plus médicaux. Donc ici, pour faire un peu de topographie abdominale, donc on a la première partie, la première chambre de l'estomac. Juste derrière l'estomac, vous avez le pancréas, et entre les deux, ce petit organe rond sphérique, c'est la rate, d'accord? Alors ici en dessous, on a le foie. Dorsalement, on a ici le rein, et devant le rein, je vais disséquer, on a un organe triangulaire devant le rein ici qui est la surrénale. In front of the kidney, this triangular organ is adrenal. That is the testis. So this animal is a juvenile male, and then the size of the testis confirms that is juvenile. Donc, comme je disais, ceci est un marsouin mâle juvénile et la taille des testicules correspond à celle d'un juvénile. La taille des testicules se développe très très fort avec l'âge. Usually on adult porpoise, the size of testis may reach 20, even 25 centimeters on 8 to 10 centimeters. Ok. Thierry, tu as une question dans le chat par rapport à la recherche toxicologique. Est-il plus intéressant de prendre un échantillon de graisse ou de muscle? Pour la toxicologie, on fait par priorité, ce serait toujours la graisse. Mais il faut faire bien attention à la conserver de 2 manières différentes. Parce que qu'est-ce qu'on recherche dans la graisse? Ce sont les polluants stables tels que les organochlorés, mais qu'on va retrouver également dans les plastiques, puisque ce sont des stabilisants des plastiques. Donc, pour la toxico des PCB et autres organochlorés, ben, on emballe toujours et en premier lieu dans de l'aluminium. Comme ça, il n'y a pas de contamination par le sachet.
Et si on a la possibilité de prendre un deuxième échantillon, mais on prendra l'échantillon, mais pour on l'emballera celui-là dans du plastique. Alors ici, je vais prélever la surrénale. I will collect the sorry, not the adrenal. I will collect the spleen, and the spleen will be collected for microbiology in a dry container. It's always the same routine. You're collecting the samples, and then on the container, you're putting the labels with all the reference of the individuals. Okay, next step is to remove the stomach. There is a great interest for the stomach, not only for the analysis of prey, but also to analyze all the marine debris like plastics. So the best solution, if you are not doing directly the investigation, is to collect the stomach entirely. So you have to turn around the cardia. And then after, I'm using such system to be sure that the stomach will stay completely isolated without any contamination by the environment. I'm doing the same at the other extremity, like this. And then after, the entire stomach will be sent to the laboratory, and then there they will analyze for the food content, but also any plastic. Sorry. Si je fais un nœud, c'est mieux. Okay. For some specific investigation, people are willing to have the entire gastrointestinal tract, so the stomach and the intestine. And your second rope, you are putting that at the end of the intestine. Here I will remove all the intestine with the mesenteric lymph node. Donc ici, je retire toute la masse intestinale avec les ganglions mésentériques. Donc les ganglions mésentériques, c'est ici, c'est cette chaîne toujours très développée chez les cétacés. Voilà. On regardera plus tard s'il y a des parasites éventuellement. Alors maintenant, now the view is more clear. In the abdominal cavity, that is the liver here. Donc ceci c'est le foie. Dorsally, the kidney and the adrenal. Donc ici le rein et la surrénale. As was explained by Jean-Marie, the kidney is lobulated. Those different lobes are individual kidney. Donc chaque lobule correspond à une structure rénale de filtration. That is the testis. Between the two testes, you have the urinary bladder. Entre les testicules, vous avez
la vessie. So now I will remove the liver. T'as deux questions, Maëlys? Non, il n'y a rien dans le chat pour l'instant. Okay, that is the entire liver. Again, very important to observe organ in situ, then to remove them out of the animal, and then to observe it ex situ, and then to cut regularly in the organ to observe the parenchyma. As I say by Sandro, we are using always, that is like international and convention, when we are describing lesions and organ, we are taking the size of the lesions, the color, the texture, the consistency, the number. That is the same everywhere. Okay. After that, I will cut small pieces of liver. Again, 1 piece for microbiology that will be stored in dry container, and 2 pieces for toxicology. On not frozen individuals, I'm also collecting all the organ and all the lesions in 10% buffered formalin. But you will train for that during the session in September. You will perform your own complete necropsy. Pas de forme aujourd'hui. So samples in aluminum foil and samples in plastic bag for toxicology. Il y avait une question que je n'avais pas vue, excuse-moi Thierry. On me demande dans les zoonoses, y a-t-il la rage? The question is it possible to have rabies in dolphins? There is one case described years and years ago on white-side dolphin stranded in Netherlands, but there was not case of rabies. These viruses was isolated. That's all. The animal was not sick, but the viruses was isolated from the animals. Donc la rage en tant que telle n'a pas été décrite chez les cétacés, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'animal avec des signes cliniques, mais un virus fort proche de celui de la rage a été identifié à une occasion sur un dauphin échoué aux Pays-Bas. Okay, now I will remove the kidney and the adrenal. The adrenal may be collected for histology, but not today. I will collect mostly the kidney here. Even on frozen individuals, by PCR, it would be possible to find viruses and bacteria, microorganisms. And for the lesson for you that you will receive in July and August, you will have a demonstration of PCR and also a demonstration of immunohistochemistry for the identification of Brucella and also for other reasons. Marie, tu avais pris le foie aussi? Alors, j'en ai pris 2 comme ça. Tu as pris 2 comme ça? Ouais. Donc, il te faut encore un morceau de rein à l'aluminium, c'est ça? Ouais. Thierry, on demande également si on fait l'analyse des HAP. Oui, ça fait partie des prélèvements que l'on peut, enfin, des analyses qu'on peut faire.
Ça dépend des moyens que l'on a dans les investigations possibles. Tout peut être fait. À partir du moment où on fait une autopsie avec un échantillonnage correct, ça peut être conservé. Et même parfois, les investigations sont faites des années plus tard. C'est pour ça que l'on fait des protocoles avec un échantillonnage aussi étendu, parce que parfois, les analyses ne sont pas réalisées directement, mais dans le cadre de travaux ultérieurs, on reçoit parfois des demandes. Et ainsi, par exemple, il y a 6 mois, j'ai reçu une demande pour avoir des échantillons de foie dans la collection historique. Donc, j'ai pu remonter jusqu'à 20 ans en arrière pour retrouver des échantillons de foie, alors que ce n'était pas du tout prévu au départ. C'est pour ça qu'on collecte toujours un maximum d'échantillons et ça nécessite de la place. C'est pour ça qu'on réduit de plus en plus la taille des échantillons. Mais pour certaines analyses, comme la PCR, 1 gramme de tissu est suffisant. Pour la toxicologie, on considère que 5 grammes sont suffisants. Donc, on prend bien sûr des plus grands morceaux, on prend de tout et parfois on ne fait rien immédiatement, mais on va le faire beaucoup plus tard. Je crois que j'ai répondu. Alors, usually we are also collecting testis, urinary bladder for histology. It's very interesting to have a collection of testis and all organ, because it is interesting to compare at the population level, and then you need to have a very large collection of samples to have an idea of the impact, for example, of specific pollutant on the animal's health. Okay, next step will be to perform the dissection of the thorax. So you have the. Tu as une autre question, excuse-moi. Donc, do we need to take the samples we take from smaller and different areas? To collect what? The samples from smaller and different areas. Routinely, you are collecting samples of all the organ and all lesions. So, if no lesions are present macroscopically, you will collect samples where you want. There is no specific area to collect samples for histology. But if you have any lesions, it's necessary to collect the samples at the junction between the normal tissue and the lesions. So to remove the remove the lung, the technique here is to remove the entire system. Then we are remove the tongue, the larynx, the trachea, the esophagus, the lung, and the heart in one pieces. Something wrong in the esophagus. Papier absorbant. Voilà. Marie, là. Apport des grands morceaux, c'est bien. So, here I cut along the tongue. Then, like this, it's easier to observe. Je peux en préparer d'autres. Oh. It's always full of blood, so it's not always easy to see.
just here you have the thymus in front of the lung at the entrance of the thorax, and just here I will show you that after. We have the thymus. Thymus is persistent even on adult cetaceans, and usually there is an atrophy of the thymus, but only when the animal is dying of chronic disease. And for example, for cetacean dying fish net, in case of bycatch, that is acute process and the thymus is still present. Tu as une nouvelle question. Pour la présence ou l'absence de morbillivirus, va-t-on prélever des fragments juste des intestins ou d'autres organes comme les poumons, le muscle et le foie? Est-ce qu'une observation à l'œil nu est suffisante pour la détection de ce virus? The question is how to see evidence of morbillivirus infection. That is possible only by complementary investigation. Necropsy alone, dissection alone, I would say, could not help. You may have a suspicion because morbilliviruses is very frequent viruses present in, for example, cetacean in Mediterranean Sea, and is responsible for pulmonary disease like pneumonia, but the disease is not specific. There are different causes of pneumonia. So to be sure the origin, the etiology of the disease, you have to collect spleen, pulmonary lymph nodes, lung, but also brain, for example, because in case of chronic disease, it's more complicated to find the viruses. Nevertheless, the viruses may be responsible for encephalitis, and then is the reason why we are collecting all samples. So that is the thoracic organ. I will open, that is the tongue. You have the tongue here. I'm opening the esophagus. Through the esophagus, you have the larynx. That is because there is a complete separation between alimentary tract and respiratory tract. There is no pharynx as for terrestrial mammals. And then you have the tongue. Here is the beginning of the esophagus, and fish are going on one side or on the other side of the larynx. And the larynx stay in position in the hair sac. Then I'm continuing to open. And there's something in the, oh shit. Okay, that is very strange. You're a lucky guy, because as the first time of my life, I'm showing that. You have a impaction of the esophagus with fish rest. So that is fish bones. Then that will be collected for evaluation, but that is very, very strange. So for the report, tu peux noter qu'il y a une impaction d'arête dans
l'œsophage, entre le larynx et le cardiaque. Donc ça fait 20 cm de long sur 8 cm de diamètre. Those, here you have a white pieces here on my nose there. That is otolith. It's a specific structure. That is a specific structure of the ear of fish. And by the identification of the otoliths, it would be possible to identify the fish species. That is very, very strange. But that could be agonal. Ça peut être donc agonique. Now I'm doing the dissection around the esophagus to see any lesion-like congestion that could be associated with the presence of fish bone in the esophagus, but there is nothing. So for me, that certainly could be considered as being agonic. Nevertheless, there is a severe congestion in the soft tissue at the entrance of the esophagus. On peut noter congestion péri-œsophagienne et péri-laryngée sévère. Ok. Une nouvelle question. Do cetaceans develop the so-called suffocation line in the esophagus as terrestrial mammals? On peut répéter parce que je n'entends pas bien. Est-ce que les cétacés développent le so-called suffocation line dans l'œsophage comme les mammifères terrestres? Non, parce que le processus est complètement différent. C'est pas, ils vont pas mourir véritablement de suffocation ni de noyade. Quand ils sont pris dans des filets, c'est plus un processus d'hypoxie sévère. When they are caught in fishing net, they will not die of suffocation or drowning as for terrestrial mammals, for example, human. But they will, when they are caught in fishing net, they will die of asphyxia and hypoxia. And then the most frequent lesion in case of capture is severe lung edema. Vous m'entendez toujours? Oui, mais l'image est fixe chez moi. Oui, je vois aussi que l'image est fixe, c'est ça qui m'embête.
Et voilà. Vous l'avez récupéré? C'est bon. Ok. Donc ici, je viens d'ouvrir le larynx. Et qu'est-ce qu'on voit dans le larynx? C'est une abondante mousse rouge hémorragique. Et quand j'ouvre les voies respiratoires, on a une infestation parasitaire sévère. Je vais vous les montrer. Donc ici, tout ce que vous voyez là, ce sont des nématodes. Je sais qu'on passe à table bientôt, mais désolé de vous couper l'appétit. Very sorry before the lunch to show you that is a severe parasite infestation in both parts. Okay, that is severe. But before continuing that, I have to open the heart. That is the heart here. That is the left ventricle. That is the right. By convention, we are always starting by the right ventricle, because sometimes parasites are present in the ventricles. Here it is nothing, so we may remove all the heart. And indeed, there is nothing. And then you are looking in the main blood vessels, and there is nothing. I'm continuing now here. And then there is a severe nematode infestation. One of my students for the moment is working on Brucella and the risk of Brucella transmission by parasite. Then I will collect parasite for her. There are different theories for the transmission of infectious disease among the patients, and parasites are suspected in the transmission of morbillivirus or Brucella. So is the reason why I'm collecting large part of parasite. Next step will be to cut through the lung. The pulmonary lymph nodes, as here, for example, are severely congested. So there is a demonstration of infectious disease in the lung. Then I will collect a piece of lymph node for microbiology. Okay, so observation of the cutting of the lung is that we have a very heterogeneous aspect with some part that are very hard. There is a pneumonia associated with the process, chronic pneumonia certainly associated with parasite infestation. In addition, on demande, Thierry, si les parasites ont pu entraîner la mort de l'animal. C'est ce que je vais sans conclure. Here we are in the blood vessels.
And within blood vessels, there are also parasites. I hope that is clear for you, but here I am removing material out of the blood vessels. All this material is parasite. And in blood vessels, those parasites are responsible for, okay, that is all the parasites in blood vessels. And then in blood vessels, those parasites are responsible for obstruction, and such obstruction may be responsible for lung ischemia or lung infarctus. So for me, the cause of death is emaciation process associated with a severe parasite lung infestation in airways and in blood vessels. The two parts of the blood vessels and the airways are impacted by the disease, the parasite infestation. Sorry. And then the scientific name, the medical name for that is thromboembolism. Embolism is the obstruction of blood vessels. Okay. Donc, en français, ces parasites provoquent des subobstructions des vaisseaux sanguins qui vont entraîner de l'ischémie des tissus et même des processus de thromboembolie. Et donc, chaque fois qu'on ouvre différents segments du poumon, ici c'est bien dans un vaisseau sanguin et on se retrouve avec des infestations sévères. Ok. Donc la cause de la mort, elle se trouve là. Je vais encore donner un échantillon de poumon pour la microbiologie. Et tu as une question qui apparaît en même temps. Les parasites dans les vaisseaux sanguins causent-ils en plus de l'ischémie une anémie? Et ici, on n'a pas vraiment d'évidence d'anémie parce que la couleur du muscle est toujours bien rouge foncé. Donc, l'animal, pour moi, n'est pas du tout anémié. Donc, ça, c'est une des causes de mortalité les plus fréquentes qu'on a sur les marsouins dans nos régions. C'est en fait, en même temps, un animal qui maigrit, qui est de plus en plus parasité, et à la fin, il va mourir d'un phénomène de thromboembolie associé avec un phénomène de pneumonie. Alors, le dernier point du travail, ça va être justement de détacher la tête. Alors, c'est très très simple. On fait glisser le couteau derrière l'occiput. The easy way to remove the head is to cut just after the occiput. And then you have the entire head. Like this. This afternoon, you will have lecture concerning the section of the tympanic bullae and the tympanic apparatus. So I will not give you detail now. But here you have the lower jaw. The easy way to reach the inner ear is to remove the lower jaw by cutting along this lower jaw, like this. And the caudal extremity of the lower jaw, that is the lower jaw, that is the caudal extremity, and the caudal extremity of the caudal jaw is directly in contact with the middle ear, the bullae, sorry.
But this afternoon, that will be explained by Maria and by Stefan. So here, that is the bullet, the tympanic bullet. Okay. Okay, that is done. So we have, in conclusion, severely emaciated porpoise, juvenile male. In summary, the main observations were severe emaciation, empty gastrointestinal tract, impaction of fish bone in the esophagus. The main lesions and explaining the cause of death is in the lung, with a severe nematode infestation in airways and in blood vessels, with area of acute and chronic pneumonia, and also suspicion of thromboembolism, and that is the reason why the animal died. Do you have any question? On te demande pour le cerveau, le système nerveux. Tu fais rien? Ok, tu peux partir. Tout ça, je vais expliquer. Il faut chercher la... Attendez, je dois juste encore... So, indeed, I forgot that. To read the brain, there are different methods. The best thing is to remove, like this, the melon. And when I'm at the necropsy room, I have a butcher, electric saw, and I'm cutting the skull like this. Quand je suis en salle d'autopsie, je dispose d'une scie de boucher spécialement pour découper les têtes, et on va couper comme ça longitudinalement, on va l'ouvrir. Vous aurez l'occasion de le faire en septembre. Quand vous êtes sur le terrain, parfois ce n'est pas possible. Alors l'autre possibilité, c'est d'aller chercher du matériel de l'encéphale par l'occiput. Sur des grands cétacés, c'est relativement facile parce qu'on s'est quasiment passé sa main entière par le trou occipital. Quand ce sont des petits, ce que je conseille d'avoir comme matériel, ce sont du matériel de bricolage avec des scies électriques sur batterie. Et on l'a encore fait récemment à La Rochelle. Et alors, on va couper ici la boîte crânienne et on va pouvoir retirer l'encéphale en entier. So, when you are in field work, when you are doing necropsy in the field without electric saw, the best solution is to collect brain by the occipital hole. That is very easy for large whale. For small cetacean, the other option is to use equipment of craft. Je ne sais plus si c'est crafting, si c'est bricolage, but to have electric saw on battery and to cut here around the occiput, and then you would be possible to collect the entire brain. Other question? Oui, tu as deux autres questions qui suivent. Alors, une question de Tylène. Dans le cas où la pop analysis montrerait des niveaux très élevés de polluants, est-ce que tu l'intégrerais comme cause de la mort potentielle avec l'infestation parasitaire?
Je vais basculer dans les caméras, c'est pas plus simple. Les toxiques, on a cru à un moment donné qu'ils étaient responsables de mortalité, mais ils ne sont pas responsables de mortalité directe, sauf exception. L'exemple le plus connu, c'est la situation du beluga du Saint-Laurent il y a 30 ans. Ou sinon, les polluants directement ne tuent pas, mais prédisposent aux maladies infectieuses. Et donc, l'exercice est très intéressant toujours de comparer les animaux qui sont morts de capture accidentelle avec les animaux qui sont morts de maladies infectieuses et de comparer les taux de contaminants. Et là, très souvent, ce qu'on observe, c'est que les animaux qui meurent de capture accidentelle, en général, ont des moyennes de taux de pollution inférieurs à 10 ppm, pour ce qui est des familles des PCB en tout cas, tandis que ceux qui meurent de maladies infectieuses ont des concentrations souvent bien supérieures à 17 ppm, aux alentours de 30 ou même 40 ppm. Et 17, en fait, c'est le niveau seuil de toxicité tel qu'il a été décrit pour les animaux de laboratoire. Mais just what I was explaining is that it's always nice to compare animal dying with fishing net backup animal and animal dying of infectious disease. Usually, animal dying of infectious disease have a very high level of pollutant when compared with animal backup and fishing nets. Nevertheless, it's necessary to always perform necropsy. All animals, including those with clear evidence of capture, because even with evidence of capture, even on backup animals, sometimes they are severely sick. So you may consider the two causes of death, backup and fishing net, after complete necropsy only, and not only based on external observation. D'autres questions? Alors, c'est une question très rapide. On demande le nom du parasite dans les vaisseaux sanguins. C'est la famille des pseudalidés. Donc, il y a Pseudalus, Infectius, Torinurus et Cenerus minor. C'est une famille propre aux cétacés, les pseudalidés. Et la dernière question, on te demande si tu peux réexpliquer les explications que tu as données tout à l'heure sur la noyade des cétacés. Ok. Donc, je ne me souviens pas si Jean-Marie l'a expliqué dans son exposé. Les cétacés ont un contrôle total de leur respiration. Chez les mammifères terrestres, il y a une inspiration réflexe, c'est-à-dire que même avec la meilleure volonté du monde, si on est sous l'eau, à un moment donné, on va vouloir respirer, c'est ce qu'on appelle l'inspiration réflexe. Et de là va découler la noyade, parce qu'il y a de l'eau qui va rentrer dans les voies respiratoires, qui va atteindre les alvéoles pulmonaires, et ça, c'est le principe de la noyade. Chez les cétacés, on a plusieurs fois voulu mettre en évidence des processus de noyade et on n'y est jamais arrivé. Et en fait, ils ne sont pas du tout sensibles à ce qu'on appelle l'hypercapnie, donc l'augmentation de la présence de CO2 dans le sang. Chez les mammifères terrestres, on a cette inspiration réflexe parce que on a des récepteurs qui vont justement réagir à ça. Et quand le taux de CO2 devient trop important, quoi qu'on fasse, quelle que soit la volonté, ben, on inspire. Mais les cétacés n'ont pas ces récepteurs et donc ils sont tout à fait insensibles. Donc quand ils sont dans un filet, ils ne vont pas respirer, mais leur taux de CO2 va augmenter et donc ils vont rentrer dans ce qu'on appelle l'acidose. Et à l'inverse, le taux d'oxygène va fortement diminuer et donc ils vont rentrer dans un processus d'hypoxie. Et c'est de ça dont ils meurent. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'hypothèses, parce que souvent les animaux qui meurent dans les filets font un édème pulmonaire sévère, et donc on a l'impression qu'il y a plein d'eau
dans les poumons, mais en fait, c'est du liquide corporel. C'est ce qu'on appelle l'édème. Et c'est pas du tout de l'eau de mer. On a essayé d'analyser, ça n'a jamais été considéré comme de l'eau de mer. La seule fois où on a trouvé de l'eau de mer, c'était des contaminations post-mortem. Il y a une dernière question qui vient d'apparaître. Que signifie la présence des taches jaunes au niveau du tissu adipeux? Mais ce sont des pétéchies, donc ce sont des micro-hémorragies qu'on rencontre, entre autres, dans les processus infectieux généralisés. Donc, ça peut aller avec le tableau général de ce qu'on a pu observer. Avec les lésions pulmonaires, il y a des bactéries qui vont sortir du poumon, qui vont être libérées dans le flux sanguin et qui vont provoquer ces petites hémorragies. The question is how to explain petechia. Petechia are the small spots that were present in the blubber. Those spots are these micro hemorrhage, and those micro hemorrhage usually are associated with infectious disease. Such infectious disease could be linked with the lung disease. Encore des questions? Maëlys propose alors qu'on s'arrête parce que on est censé recommencer à 14 h. Je ne sais pas si on aura le temps de recommencer à ce moment-là. Oui, écoute, tu as d'autres questions qui apparaissent, mais à la limite, je te les envoie par écrit et tu peux y répondre, ou alors on les traite tout à l'heure lors de la discussion. On les fait rapidement, mais c'est parce que moi, j'ai encore des choses à faire. Donc, non, mais on a une séance de questions en fin d'après-midi. J'ai noté tes questions et on voit ça tout à l'heure. Parce que je voudrais bien qu'on reste sur l'agenda, parce que j'ai vraiment une réunion très importante qui commence à 16 h. Donc, non, bah, très bien, c'est pas grave. Là, on reprendra les questions après à 15 h 30. C'est super, merci. À tout à l'heure. On fait une pause et on se retrouve à 14 h du coup. Merci. Merci. Désolé, je peux vous laisser terminer parce que je dois filer à une autre réunion. Tu veux juste couper ton micro avant, Thierry? D'accord, je sais quand même.